Welcome back, students. இன்னைக்கு numerical problems in unit chapter 6, system of particle and rotational motion. ஸோ இது புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸு. ஸோ அது நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன்றா வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எக்ஸைஸ் 6.1 they asked to find us the center of mass of sphere, cylinder, ring and cube etc. of uniform mass density. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். So இது first part. Second part, they asked to find whether the center of mass is necessarily lies inside the body and கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர், சிலிண்டர், ரிங், கியூப். ஓகே, ஸோ இதில் ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரிங் வந்து இட் ஹஸ் அன் ஆலோ ரீஜன் இன்சைட் இட். ஓகே, ஸோ வேறஸ் இதுவே சாலிட் ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டா இதுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் ஜியோமெட்ரிக் சென்டர். நம்ம இது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஏன்னா யூனிஃபார்ம் மாஸ் டென்சிட்டினால. ஸோ தே ஆர் ஹோமோஜீனியஸ் பாடி. ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸும் ஜியோமெட்ரிக் சென்டரும் வந்து கோயின்சைட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பியரோட சென்டர் தான் வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஓகே, ஸோ சாலிட் ஸ்பியருக்கு ஓகே. இதுவே ஹாலோ ஸ்பியருக்கும் இதே ஆன்சர் தான். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் nothing but the geometric center. But in the center of mass வந்து does not lie inside the body. ஏன்னா hollow sphereல mass is concentrated on the outer shell. ஸோ அவுட்டர் ஷெல்ல இருக்கும். ஸோ இன்னர் பாடியில தான் நம்மளுக்கு ஜியாமெட்ரிக் சென்டர்ல தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். அப்போ ஹாலோ ஸ்பியருக்கு நம்மளுக்கு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் படி இட் இஸ் நோ. ஓகே, இட் டஸ் நாட் லை இன்சைட் த பாடி. ஸோ இந்த மாஸுக்கு நடுவில் இருக்காது, பட் இந்த எம்டி ஸ்பேஸில் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஷெல் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ஷெல்லோட சென்டரில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஷெல்லோட சென்டர் வந்து இட்ஸ் நாட் சென்டர், இந்த பாடியோட பார்ட் கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் அன் ஆல் ஓவர் எம்டி ரீஜன். ஓகே, ஸோ அப்போ ஹாலோ ஸ்பியருக்கு கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சிலிண்டர், சாலிட் சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா solid cylinder center of mass is அதோட geometric center. Okay, which runs through the main axis. So இதுக்கு வந்து center of mass வந்து lies inside the body ஆனா yes, இதுக்கும் lies inside the body ஆனா yes. Okay, so இது செகண்ட் பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் இது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் இது. ஸோ அது மாதிரி தான் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபார் ஹாலோ ஸ்பியருக்கு it won't. Okay, center of mass is the geometric center but it does not lie inside the body. Okay, so இது ஒரு empty spaceல இருக்கும். ஸோ இதான் சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஹாலோ சிலிண்டர்னால இங்க ஷெல்லில் மட்டும்தான் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஹாலோ நடுவில் இருக்கிறதுல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்காது. ஸோ இஃப் யூ ட்ராவ் அன் ஆக்சிஸ், ஸோ த ஜியோமெட்ரிக் சென்டர் வில் பி சம்வேர் ஹியர் விச் இஸ் இன்சைட் அன் எம்டி ஸ்பேஸ். இதெல்லாம் எம்டி ஸ்பேஸ் தான். ஓகே, ஸோ எம்டி ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும். ஸோ ஹாலோ ஸ்பியருக்கும் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் won't lie on the body. ஓகே, ஸோ லை இன்சைட் த பாடி கிடையாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ரிங், நான் அதை தான் முன்னாடியே சொல்ல வந்தேன். ஸோ ரிங் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எம்டி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் உள்ளது. ஸோ இதுதான் ரிங்கு. ஸோ மாஸ் வந்து இதோட பெரிவரல்ஸில் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். ஸோ சென்டரில் தான் நம்மளுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது. சென்டர் ஆஃப் ஜியோமெட்ரிக் சென்டரும் அதுதான் சென்டர். ஓகே, ஸோ தேர்ஃபோர் இதில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டஸ் நாட் லை ஆன் த பாடி. Okay, it lies inside the ring but that is an hollow space. So for ring center of mass is geometric center, same answer, geometric center, but இதுக்கு வந்து no. Okay, it lies inside the empty space. இதுவே cube எடுத்துக்கிட்டோம்னா கியூபுக்கு சேம் ஆன்சர். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் சாலிட் கியூப், ஸோ சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து எஸ், இட் லைஸ் இன்சைட் த பாடி. ஃபார் ஆலோ கியூபுக்கு, ஸோ ஃபார் ஆலோ கியூப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் த ஜியோமெட்ரிக் சென்டர், சேம் ஆன்சர், பட் இது டஸ் நாட் லை இன்சைட் த கியூப். மேபி இது 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப
இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின், அதை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் 6.2. So this is the problem statement. In HCl molecule, so hydrogen and chlorine இருக்கும். The separation between the nucleus of the two atoms is about 1.2 angstrom. Okay, so the angstrom unit, length of the unit. Okay, so 1 angstrom is 10 power minus 10 meters. Okay, find the approximate location of center of mass of the molecule. So hydrogen க்கும் chlorine-க்கும் இருக்கிற center of mass கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. Given that chlorine atom is about 35.5 times as mass as hydrogen. So ரெண்டோட மாஸும் எக்ஸ்பிளிசிட்டா கொடுக்கல, but they asked to find the but they give the relation between them. Okay, and nearly all the mass of the atom is concentrated in its nucleus. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம இந்த கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி படிக்கணும்னா, இங்கே மாஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை, வி கேன் கன்சிடர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் அஸ் பாயிண்ட் மாஸாக கன்சிடர் பண்ணலாம் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜனில் வி ஹேவ் HCl. ஸோ இதை வந்து கோஆர்டினேட்டோட சென்டரில் போட்டுற வேண்டியது தான். ஸோ கோஆர்டினேட்டோட ஆரிஜினில் வி ஹேவ் H. ஸோ Cl இஸ் அட் சம் டிஸ்டன்ஸு. So on the distance they give, it is the bond length between hydrogen and chlorine, which is 1.27 angstrom. So they gave also the mass of chlorine is 35.5 times greater than the mass of hydrogen. Let mass of hydrogen be mh. So mass of hydrogen நம்ம என்னன்னு எழுதலாம், mh ன்னு போட்டுக்கலாம். So be m, small m suffix h. So is the mass of hydrogen. So similarly the mass of chlorine, so chlorine number என்னன்னு எழுதிக்கலாம், MCl ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay, so they gave the relation given MCl equal to how many times, 35.5 times. So 35.5 times mh ன்னு சொல்லியிருக்கிறார். Okay, so it is 35.5 times greater than the mass of hydrogen. ஸோ இது கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம we can solve for the center of mass. நம்மளுக்கு center of mass ஃபார்முலா தெரியும். they also given the distance. So distance r is 1.27 into 10 power minus 10 meters. ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எல்லாமே SI யூனிட்ல இருக்குதான்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ this should be kg. ஓகே, கேஜியில் இருக்கு. ஸோ இது ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்கறனால நம்மளுக்கு யூனிட்ஸ் தேவையில்லை. ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதே மாதிரி அதுக்கு லென்த் தான் யூனிட், மாசஸ் எல்லாம் போயிடும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ வி கேன் ரைட், ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்மில் வந்து MH R1 that is RH plus MCl RCl whole divided by total mass M. Okay, so this total mass M is nothing but MH plus MCl. Okay, so அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியே எழுதிக்கலாம் இப்போ சம். ஓகே, ஸோ MH plus MCl இதுதான் நம்மளுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்முலா. ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதுதான். நம்மளுக்கு RH வந்து 0ன்னு தெரியும், ஏன்னா அது ஆரிஜினில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் RH 0, whereas RCl வந்து is 1.27 into 10 power minus 10 meter. ஸோ அது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ MH MCl தெரியும். ஸோ தேர்ஃபோர் இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா we have center of mass equal to, so MH times 0, okay, RH 0 நால plus MCl is நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், it is 35.5 times MH into RCl is 1.27 into 10 power minus 10 meters. ஸோ இங்கே M விட்டுறேன். ஸோ ஏன்னா மாசு M குழப்பம், அதனால இங்கே யூனிட்ஸை நம்ம வந்து
ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ கீழே we have mh plus mcl எப்படி எழுதலாம்? We know that mcl is 35.5 times mh. So we can write 35.5 times mh. அவ்வளோதான், இதுலேருந்து சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ we end up with 35.5 times mh into 1.27 into 10 power minus 10 whole divided by, இது ரெண்டுத்துலேயும் mh காமனாக இருக்குது, வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ we end up with 1 plus 35.5. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த எம்ஹெச்சும் இந்த எம்ஹெச்சும் போயிடும், ஏன்னா ப்ராடக்டில் தான் இருக்குது. ஸோ எம்ஹெச் ரெண்டு மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. ஸோ வி எண்ட் அப் வித் 35.5 இன்ட்டு 1.27 into 10 power minus 10 whole divided by, this is 36.5. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get center of mass equal to, it's around 1.235 angstrom or angstrom. Okay, so இது angstrom units போடணும். Okay, ஆர் இது எப்படி இருக்கும்னா இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 10ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ 10 பவர் 10 மைனஸ் 10 மீட்டர்ஸ், ஆர் இதை எப்படி எழுதலாம் 1. இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த வேல்யூவோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோன்னா we have this the next number is equal to 5. ஸோ இது ஆட் நம்பராக இருக்குது, we have to add 1. therefore 1.24 angstromனு எழுதலாம். ஓகே, so center of mass is 1.24 angstrom, or center of mass is 1.24 into 10 power minus 10 meters. Okay, so உங்க புக்ல எப்படி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல, both answers are right. Okay, so இது angstrom யூனிட்ல, இது மீட்டர்ஸ்ல. ஸோ இதுதான் center of mass of HCl. So இங்க they asked to find the approximate location of center of mass of the molecule given that chlorine atom is 35.5. Okay, so let's move on to the next question, which is 6.3. So this is the problem statement. A child is stationary at one end of a long trolley moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and run above on the trolley in any manner, what is the speed of the center mass of the trolley plus child? Okay, so இது வந்து obvious, but let me try to give it in a theoretical manner. ஸோ இங்கே இடத்துல we know that this is uniform motion. ஸோ ஸ்பீட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ ஆக்சலரேஷன் கிடையாது. ஆக்சலரேஷன் கிடையாதுன்னா there is no external force act on it. Okay, therefore what is the speed of the center of mass? It continues in the same value. ஸோ இனிஷியலாக என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அதே வேல்யூ தான் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அதுதான் ஆன்சர். பட் we can derive using conservation of momentum வச்சு we can try to derive. Okay, so let us get used to this kind of problems. ஸோ நம்மளுக்கு இதை எப்படி அல்ஜிப்ரிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் இது வழியாக கற்றுக்கலாம். ஓகே, let's try to draw a trolley. So இதான் ஒரு trolley. So it has wheels at the bottom. So the surface is smooth surface, therefore it's a smooth surface. So friction இருக்காது, அதுக்காக தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நோ மோர் அ யூனிஃபார்ம் மோஷன் ப்ராப்ளம். அங்கே வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், therefore the speed decreases, ஸோ டீஆக்சலரேஷன் வந்துடும். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் they told it is a smooth horizontal surface. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம். Okay, so a child is standing on it at one end. Starting la it stands in a one end. So இங்க இருக்கு ஒரு child. Okay, so இப்போ இந்த இது it starts to move with a uniform velocity v. Okay, so இந்த v வந்து does not change with the time. So v change ஆகலைன்னா there is no acceleration.
we know that acceleration A equal to dv by dt, rate of change of velocity. Since v is constant, so நம்ம constant derivative எடுத்தோம்னா we know it's 0. Okay, so இதுக்கு derivative எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு 0. Therefore dv by dt equal to 0 since v is constant. அதான் காரணம். ஸோ அப்போது இது மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலை. ஸோ இந்த பாடி என்ன வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆச்சோ அதே வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போது இதுக்கு இந்த சைல்டு இங்கே இருக்கும் போது இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கேயோ இருந்திருக்கும் ஒரு பாயிண்டில். ஓகே, ஸோ இந்த சைல்டு இப்போ வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரன் இன் எய்தர் வே, ஏதாவது ஒரு வேல அது ஓடுது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸோட வெலாசிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ இந்த சைல்டு உக்காஞ்சிட்டு இருந்து இது மூவ் ஆகும் போது அதோட ஸ்பீடு வந்து வி. ஓகே, சென்டர் ஆஃப் மாஸோட இப்போ இந்த சைல்டு வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ். ஸோ இந்த சைல்டு வந்து இதில் நகருது. ஸோ நகரும் போது இந்த சைல்டோட மூமெண்ட் வந்து இந்த வெலாசிட்டியில் ஏதாவது ஆடப் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இது ஆடப் ஆகாது. ஏன்னா the movement of the child constitute the whole body. So இது வந்து internal force ஆயிடும். So internal forces வந்து does not change the center of mass ஓட இதுவை சேஞ்ச் பண்ணாது. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். So let's try to prove. Okay, so external force F external equal to என்னது, it's mass times, so mass வந்து mass of the child plus mass of the trolley, இதுதான் total mass into acceleration. Okay, so acceleration தான் நம்மளுக்கு தெரியும், acceleration is dv by dt and in this case it is 0. therefore F external force வந்து is 0. Okay, so external force இது மேல ஆக்ட் ஆகல. So by Newton's law, the body first law, the body continue to in its state of uniform motion. So இது uniform motionலே continue ஆயிட்டே இருக்கும். So நம்மளுக்கு அப்போ we can write, so we also know by Newton's second law, force, external force is nothing but rate of change of momentum, that is dp by dt, where dp என்றது the momentum of the child plus trolley. So momentum p equal to m mass of child plus mass of trolley times velocity, அதுதான் momentum. ஓகே, அதுதான் நம்ம momentum சொல்லுவோம். So therefore இதில் நம்மளுக்கு substitute பண்ணால் we also note F external is 0. So F external equal to dp by dt, which is d by dt of m child plus mass of trolley into v. Okay, so p க்கு பதிலாக இதை substitute பண்ணியிருக்கேன். இந்த சைடு we know F external is 0. ஸோ ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டியோட டெரிவேட்டிவ் 0ன்னு வந்துச்சுன்னா அந்த குவான்டிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம். ஸோ இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம், தெரியலனாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து 0னா தென் வி நோ தட் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், 0 கிடையாது, இதுவே 0 கிடையாது. therefore mc plus mass of trolley times velocity equal to 0. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக total mass of the trolley plus child. Okay, so இது 0 கிடையாது, இது constant. Okay, so if external force 0 னா then the derivative-ல இருக்கிற quantity ஏதோ அது வந்து constant-னு அர்த்தம். Okay, if the derivative is 0 னா, so நம்ம ஆக்சுவலாக டெரிவேட்டிவ்னா சேஞ்ச் எடுக்கிறோம், சேஞ்சே ஆகலைன்னா நம்மளுக்கு 0 தான் வரும் வேல்யூ. ஸோ சேஞ்ச் ஆகலைன்னா அப்போ அந்த குவான்டிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் மாஸ் ஆஃப் சைல்டு அண்ட் மாஸ் ஆஃப் ட்ராலி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட், ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட்டு, இந்த சைடும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனா இதில் 2 பாசிபிலிட்டி இருக்குது. 2 குவான்டிட்டியுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்,
இல்லை ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலும், ஸோ இதுங்க ரெண்டும் கரெக்டான ரேட்டில் வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, இன்னொன்று அந்த இன்க்ரீஸை இந்த இந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது இந்த குவான்டிட்டி 5ஆக இருக்குது, ஸ்டார்டிங்கில் இந்த குவான்டிட்டி வந்து சே 2ஆக இருக்குது. ஓகே, வெலாசிட்டி 2ஆக இருக்குது, டோட்டல் மாஸ் 5ஆக இருக்குன்னா அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ 10ஆக இருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ 10ஆக இருக்கிறதுக்கு இது ரெண்டுமே இதே வேல்யூ தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஸோ இது வந்து இப்போது 2.5, இது 4 ஆகலாம், இதுவும் வந்து 10 தான். ஸோ இது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு, இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நான் ஜென்ரல் கேஸ் சொல்கிறேன். ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ஸோ இது செகண்ட் பாசிபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி என்னன்னா இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட்னா அப்போ த ப்ராடக்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்மளுக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, இப்போ சொன்ன பாசிபிலிட்டி தான் கரெக்டான பாசிபிலிட்டி. ஏன், மாஸ் வந்து எப்பயுமே டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட், therefore this should be constant. அப்போ தான் இதோட ப்ராடக்ட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியும். therefore obviously v is constant. ஓகே, இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஒரே வேல்யூவாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் பி a different value. ஸோ v constant தெரியும். ஸோ v is nothing but the velocity of the center of mass. So this is the velocity of the center of mass or speed of the center of mass. ஸோ இந்த இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, சென்டர் ஆஃப் மாஸோட ஸ்பீடு ஓன்ட் சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் மூமெண்ட். பிகாஸ் த சைல்ட்ஸ் மூமெண்ட் சைல்ட்ஸ் மூமெண்ட் வந்து இஸ் internal force doesn't affect center of mass motion. ஓகே, therefore center of massோட ஸ்பீடும் வந்து சேம் ஸ்பீட் vல தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் exercise 6.4. next question is exercise 6.4. let me add the problem. So this is the problem statement. Show that the area of a triangle contained between the vectors a and b is 1 of the magnitude of a cross b. Okay, so again it's a proof. We can do it through geometric proof. So let me draw two vectors, this and this. Okay, so இது a vector, இது b vector. Okay, so they asked to find the area of the triangle contained within a and b. So a and b which we have to draw a triangle. So let me draw another line here so that it looks like a triangle. Okay, so this is the number triangle. So we have to form the height. So height வந்து எப்படின்னா, இங்கேருந்து we have to draw a line such that it meets the this base at a 90 degree. Okay, so the angle between this line and this line வந்து 90 degree இருக்கணும். Okay, so நம்மளுக்கு ஒரு சைடு a vector இருக்கு, base சைடில் b vector இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு we have to find the area of the triangle. ஸோ நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் எதுனா இது. ஸோ இந்த ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், we also know that this is the angle theta. So a cross b na we can write theta here. So theta is the angle between. ஸோ நான் இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் எடுத்து தனியாக எழுதுகிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஹெச், இது இந்த லைனோட ஹைட் வேணும், லென்த் வேணும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஷுட் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ அதோட ஹைட் தான் ஹெச், ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். ஸோ நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நான் தனியாக இப்போ எடுத்து எழுதுகிறேன். ஸோ லெட் மீ மார்க் த ட்ரையாங்கிள் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரெட் கலர். ஸோ இதுதான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரை.
ஸோ இது ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள். ஸோ அதிலிருந்து we can find h using trigonometric identity. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை நம்ம எடுத்து எழுதணும்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இதில் எது எது எந்த சைடு இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ 90 டிகிரி இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ 90 டிகிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் வி ஹேவ் ஏ வெக்டர். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தீட்டா வந்து இட் இஸ் சம்வேர் ஹியரோ ஹியர் எங்கே போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே போட்டுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் தீட்டா இங்கே இருக்குன்னா தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் சைட். ஸோ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது வி ஹேவ் ஹெச். ஓகே, ஸோ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இட் ஷுட் பி ஹெச். ஸோ நம்மளுக்கு வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஹெச். ஸோ இதுக்கு ஆப்வியஸாக வி ஹவ் டு யூஸ் சைன் தீட்டா. ஓகே, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஐபாட் நியூஸ் இருக்குது, ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னா we have to use sin theta. We know that sin theta equal to opposite side by hypotenuse. Hypotenuse now we have to take the magnitude. So mod a vector. So இதிலிருந்து we can find h equal to mod a vector sin theta. So இதுதான் h. So நம்மளுக்கு h தெரிஞ்சிருச்சு. So we can find the area of this triangle. So area of the triangle எப்படி எழுதலாம்? Area of the triangle equal to half into base into height. So height தெரிஞ்சிருச்சு. base வந்து base is nothing but this length, entire length, the full length, which is mod b vector. Okay, so mod b vector. ஸோ ஏன் மாடுலஸ்னா நம்மளுக்கு இங்கே மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் முக்கியம். வெக்டாரில் எழுதுனா வி ஆர் ரெப்ரசன்டிங் வித் டைரக்ஷன். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ இந்த இடத்துல வி நீட் ஒன்லி த மேக்னிடியூட். தேர்ஃபோர் ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேஸ் லெட் மீ யூஸ் மாட் பி வெக்டார் இன்டு ஹைட் வந்து மாட் ஏ வெக்டார் சைன் தீட்டா. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ரீரைட் பண்ணி எழுதுனா வி கேன் ரைட் இட் as ஆஃப் mod a vector mod b vector sin theta. Okay, so we also know mod a vector mod b vector sin theta is nothing but a vector cross b vector. Okay, therefore of a vector cross b vector. Okay, actually it is modulus of a vector cross b vector. எக்ஸாக்டாக இருக்கணும். உங்கள் புக்கில் வந்து அதை வந்து அவங்க கரெக்டாக கொடுக்கல, பட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ modulus of a vector cross b vector is mod a vector mod b vector sin theta. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு அப்போ a cross b vector எங்கே இருக்கும்? it should be perpendicular to both. இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். it will be somewhere here. Okay, so இது வந்து it should be perpendicular to this plane. இந்த பிளேனுக்கே பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். So I could draw something like this. Okay, so இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். இதுதான் a vector cross b vector ஓட direction. இந்த பிளேனுக்கு it should be perpendicular. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே மேக்னிடியூட் தான் எடுத்துக்கணும். mod b vector mod a vector mod a cross b vector. ஓகே, ஸோ ஹியர் we prove that the area enclosed by a cross b vector is of the value of a cross b vector mod a cross b vector. Okay, so this is the proof. So let's move on to the next problem. So this is the problem statement. Show that A dot B cross C is equal to magnitude of volume of a parallelepiped formed on the three vectors A, B and C. Okay, so இதுக்கு வந்து proof மாதிரி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. We can try geometric proof. Okay. Okay, let's try to draw a parallelepiped. So parallelepipedன்றது 3D object. Okay, ஒரு parallelogram வந்து நம்ம 3-dimensional இமேஜின் பண்ணோம்னா that is parallelepiped. Okay, so இதில் ரெண்டு சைடு வந்து ஸோ இதோட ஒன் ஆஃப் த ஹைட் வந்து a vector. So B and C are two sides. Okay, so நம்ம let me try to draw a parallelogram.
So this is our A vector. This should be our A vector. Note that this is not perpendicular. Okay, so it has a slight angle with the normal. So if we lower normal, so this is the normal. So it has some angle. So this is the angle between C and B. Okay, this is a different angle, and this should be a different angle. So let this angle be theta. So let this angle be theta and this angle be phi. Okay. So in order to find the volume of the parallelogram, we know that the volume of the parallelogram is height into base area. So here height we have to find through from this perpendicular. So this is the height. So we need to find the height. So let me put the A here. So this is the A vector. So both are same. So this red line is the height. We have to find that height. So first let's try to find the base area. So to find the base area, we can use the previous results. So this base is nothing but a parallelogram. Okay, so we have a parallelogram like this with the two vectors C and B. This is B vector and this is C vector. So we can complete the parallelogram. So this and this are parallel, therefore this should be a C vector, and this and this are parallel, so this should be a B vector. Okay. So we are interested to find the area of the parallelogram. So we can make this parallelogram into two triangles by drawing a diagonal here. So with these diagonals we have two triangles. So in the previous problem we solved this. We know that if two vectors forms a the area between two vectors which forms a triangle is half times the cross product of these two vectors. Okay, so that's the result we have seen. So this is the height. So we know from the previous result this triangle area of this triangle is half mod C B vector cross C vector. Similarly for this triangle, this is also an of B vector cross C vector. Okay, this is from the previous result. So we know the total area of this parallelogram is of B mod B vector cross C vector plus of mod B vector cross C vector, which is the area of the parallelogram, area of the base. Therefore, it is half and half is 1. Therefore, area of the base of the parallelepiped. Now we are considering the parallelepiped. So, for this parallelepiped, this base is a parallelogram, and we know that the area of the parallelogram is the magnitude of the both vectors which forms the side. Therefore, the area of the base of the parallelepiped equal to mod B vector cross C vector. So we now know the base. So now we need to find this height h, which is the perpendicular to this one. Okay. So this height is nothing but the component. So this can be marked here. Okay. So with this perpendicular. So this thing, no, this is also the height. So we know this A vector. So we can project this A vector onto this vertical. So we have a vector like this, and we have a vector like this. So this is A vector. So this is A vector, and there is a theta, and there is another vector. So we want to find the projection of this onto this vector.
So so that we know this height. So this height and this height are same. So if we project, then this value is nothing but a mod a vector cos theta. So we already know. So we can use this. Way. So this is a vector, and this is that another unknown vector. So if you want to find the value of a along this vector, that is this value. So this is nothing but we can form a triangle. Here we have theta. This is the perpendicular. Therefore, this should be our adjacent side. Okay. And we know theta, and we know that hypotenuse is mod a vector. Okay. This length. Therefore, we are interested to find the adjacent side. So adjacent side equal to hypotenuse by, sorry, we can use cos theta equal to adjacent side by hypotenuse. So here adjacent side is what we want to know, and hypotenuse we know that it is mod a vector. Here we have cos theta, therefore we can write adjacent side equal to mod a vector cos theta. Okay, so this is nothing but mod a vector cos theta. Here also we have a similar figure. Okay, so this is a vector, this is a vector. We want to find the length along this direction, which is same to this direction. Okay, so this height is nothing but this length, nothing but mod a vector cos theta. So now we know the height and we know the base area, we can find the volume. So volume of parallelepiped equal to base area into height. So base area we found as B cross C vector, mod B cross C vector, and we have height equal to mod A vector cos theta. Okay, therefore the volume V equal to mod B vector cross C vector into, this is into mod A vector cos theta. Okay, so we know that we can write, therefore we can write mod A vector B vector cross C vector cos theta. This is the volume. Or since this we, if we know that mod A vector mod B vector cos theta can be written as, which is nothing but A vector dot B vector. Okay, so A dot B vector is nothing but mod A vector mod B vector cos theta. Similarly, we can write this as, so this is already a cross product. Therefore, A vector dot with B vector cross C vector. Okay, this is the volume of the parallelepiped. So this is the proof. So they are show that A dot B cross C is equal to the magnitude of the volume of the parallelepiped formed by three vectors A, B, and C. Okay, so this is the proof for that one.